Praise the Lord, my viewer. Once again, I welcome you to this session of teaching. And today, I'm so happy to have our guests. We have Reverend Joshua. Reverend Joshua, greet the viewers and tell them where you worship. Thank you, Madam Liz. My viewers, I'm Reverend Joshua Dungo Gitonga. More to that, I'm born again. I'm a graduate in SDK Diocese of Nakuru. Currently, I'm serving at SDK St. Paul's, Kiratina. Thank you. Thank you very much. We also have Reverend Grace. Let Reverend Grace greet you and tell you where she worships. Okay, Bwana asifiwe. Na ninashukuru Mungu kwa wakati huu nikiwasalimia wote mahali mlipo mnatutazama, na tena nishukuru Madam Liz kwa hii nafasi nyingine pia ametupa. Mimi ni mchungaji katika diocese hii ya Nakuru, na tena mimi nimetumwa katika parokia inaitwa Section 58 Parish. Hapo ndio ninaabudu. Bwana asifiwe. Thank you very much, Reverend Grace. Welcome to Liz Refuge TV. Yeah. Feel at home. And today's topic is challenges in marriage. So, I know we were here another time and we talked of marriage. Reverend Joshua, can you remind people what marriage is? Thank you once again. Marriage, ama ndoa, is a covenant or an agreement between two people, that is man and woman, who intend to live together as husband and wife. Yes. Yes. Reverend Grace, is there a perfect marriage? Okay, I'll say there is no a perfect marriage, because there is always challenges. It only matters on how you tackle or how you handle the issues you undergo every day. So there is no perfect marriage because there is no bed of roses. Yeah. So there is no perfect marriage? There is no perfect marriage. So marriages are full of challenges? Yeah, according to what St. Paul said. Alisema ya kwamba ni vizuri kama unaweza kaa peke yako. But if not, wewe oleka na ama uoe. Although kuna challenges katika ndoa. Kwa hivyo kama unataka amani, kaa peke yako. Kwa hivyo this means that there is no perfect marriage. It's only how you handle your issues, only how you love one another, so that you may be able to move on in your marriage. Yeah. Very good. So, Reverend Joshua, what should a marriage be like? Now that we have been told there is no perfect marriage, how should it be like then? In the introduction, I've said that marriage is a covenant, yes, between these two people, that is man and woman, who intend to live together, kama mme sasa na mke. Ndoa, as my wife has said, iko na changamoto zake nyingi sana. Lakini tukitazama pale mwanzo in Genesis 2 verse 24, Bible says that man will leave his father and mother and will be united to his wife, and they will become one flesh. Na pale tunaangazia there is living, there is united and becoming one flesh. So katika ndoa tunatakiwa ndoa inatakiwa kuwa ni mahali pa furaha. Yes. Whereby there is love and there is submissive for man should love his wife, naye mke anatakiwa kuwa submissive to his husband. They should all participate. Si kuachia mtu mmoja majukumu yote ya ndoa.
So katika ndoa, so we are talking of that happy marriage, a good marriage. There is forgiveness. There is the communication should be key to a happy marriage. They should be faithful to each other in matter of sexual relationship. They should also handle their parents and relative carefully, because parents and relative can also damage their relationship, whereby initially tumeona katika pale mwanzo Mungu alipoumba manadamu alikisia waendelee kuishi pamoja na kwa furaha. Lakini kuna changamoto nyingi ambazo pia huja katika maisha ya ndoa. Lakini for that family kuwa na furaha, they should also be thankful to each other at all time. Both should look at the future. Today, wanaweza kuangalia miaka yao 30 years from now, where will they be? At that time, they will not have, maybe they will not have their parents, their children, wengine watakuwa watoto wao watakuwa wameondoka. They should also reflect na waone their future. So wakifanya vile pamoja, wataweza kuwa na maisha marefu wakiwa pamoja na wakiwa na furaha. So ndoa ni nzuri. Very good. My viewer, what we are hearing is that marriage is a good institution. An institution that is supposed to be full of happiness, joy, peace. There may not be a perfect marriage, but there may be challenges that are dealt with on daily basis with a lot of love, so graciously, so that people are able to enjoy that particular marriage. Reverend Grace, can we explore some of the problems found in marriage? Okay, there are some of problems and most of them are common. Others, it depends on how you take things as a partner. Yes. Because you'll find in some relationship or in some marriages, there is selfishness. You find that one anataka kuona ni yeye tu. So she is too, or he is too selfish to herself. The other thing is sexual immorality. You find one partner is not faithful to the other partner. And it is something very painful when you come to find that your husband was somewhere with somebody else, and or your wife. Also, when you encourage the parents to wawe katika doa yenu, ama you realize that kuna wale ninapenda zaidi wazazi na kuna wale sipendi zaidi. Like I can give a story. Kulikuwa na mtu mmoja alikuwa ameoa mke wake na wakawa wanataka kwenda kutembea kwao nyumbani. Wakapitia mahali na ili wa purchase some stuffs ndio waweze kupeleka. So according to the woman, alifikiria wanaenda kwao. So akaingia kwa supermarket, akambeba karibu kila kitu kwa supermarket apeleke. Lakini wakati sababu njia zote zilikuwa they were using the same route as they were going to their home. Akapata kumbe wanaenda kwa kina mume wake. Akauliza kwani tulikuwa tunaenda wapi? Hatukuwa tunaenda nyumbani. Kwa nini huku niambia? So unapata anapenda wazazi wake kuliko wazazi wa mzee. And here we should balance ndio hii shida ishe. Uwapende wote kwa sababu ni wazazi. Ulizaliwa na yeye alizaliwa na wote ni wazazi waliowazaa. Tena I don't care attitude. Mtu mwenye hajari, anafanya mambo tu hajari kama kuna mtu anaishi na yeye. Tena unapata kila wakati mwingine ni kucriticize, kukodem, anaona mume wake ama anaona the other partner hampendezi, kila kitu anafanya ana criticize. Akiletewa viatu anauliza, ni hizi tu uliona uniletee, hukupata kiatu ya aina nyingine. The other thing ni ile unapata mtu hataki kushiriki gono na mume wake ama anataka sana. Hiyo pia huwa inachangia. Unapata jambo lingine pia hufanya
kuwe na problem, the distance marriage. Unapata mtu anaishi ng'ambo na wewe uko tuseme Kenya. Sasa hiyo na si eti ni sababu wanaishi, ni sababu ya kikazi ama kimasomo ama jambo lingine lolote. Unapata ile upwekwe. Unajua wakati mnaoana ni sababu ya companionship. Sasa hiyo companionship, wakati unasikia ni kama uko peke yako, unajaribu kuimagine I wish ako hapa, hiyo inafanya usikia I am lonely. Na kwa hivyo inafanya mtu aone heri ni hook up with somebody else kwa sababu huyu simpati. Tena family violence, unapata watu wanapigana, spouse hawapendani vile wanavyofaa. Partner mmoja anakuja labda anatusi mume wake, ama mke anachapo na mmewe. Unapata hiyo pia ni shida kwa familia. Okay, Reverend Joshua, do you think you can add something? What are the signs of a failing marriage? Thank you, Madam Liz. A lack of communication, or no communication at all. Yes. Unaweza ingia katika ndoa ukute kuna hiyo shida, mtu anapitia changamoto, yeye anaumia katika moyo wake, anapitia maumivu sana, lakini hawezi kushare with his partner. Na it may end up at the end of it unakuta ina lead to separation ama divorce ama mashida mingi katika ndoa. So communication is very key katika ndoa. Tunasema ndoa nyingi ambazo huwa zinavunjika ama zinaingia katika separation ni kwa sababu watu wengi wamefail kucommunicate vizuri na wakati unaofaa, ama in their communication wanatumia abusive words ambazo inaweza kuja na affect ndoa zao. Lack of respect, kuheshimiana, pia hiyo ni changamoto nyingine ambayo inaweza fanya ndoa nyingi sana ziweze kuintervene. My wife amesema pia interference from parents, yes. That is in-laws and relatives. Wengi wazazi wanapoingilia ndoa. Nimesema pale manza ya kwamba maybe 10, 20, 30 years later in your marriage, wazazi wenyu labda hawatakuweko, na basi kama mliwakusisha katika ndoa yenu wakawa ndio na make decisions, baadaye ndoa yenu inaharibika ama ina lead to divorce, mtakuwa na maisha mengi sana as individuals kama kwa kuregulate. So Reverend Joshua, let me ask you, do you think love reduces? Because I think when people are getting married, they are so much in love, all right? They even don't see, it's a situation where we say that love covers a multitude of sins. You never see anything bad. In fact, some people have said love is blind. yes. But huwa inafungua macho as time goes on, so that you find now people have started seeing many mistakes with each other. They have started criticizing each other. Lack of respect imeingia. What do you think about that? Upendo, love should be key in marriage. Lakini changamoto ambazo tunasema ni the challenges ambazo zinaingia katika ndoa zinafanya upendo uweze kupungua. Lakini bado upendo ule uko. The worst of it is when the love dies. Ambayo sasa it can also lead to separation and divorce. Lakini ndoa ndio uweze kusimama, lazima kuwe na upendo. Love is key. Love is key, isn't it? Yes. So now, what is the key top reason for divorce? Considering we have said many things, lack of respect, yes. Lack of what do you think is the key reason for divorce? Thank you. In marriage, especially for people who intend to get into that marriage life, the young people who went during courtship and before they enter to marriage, if they lack premarital counseling,
Na hii imekuwa changamoto nyingi sana. Unaona watu wamechukuana from nowhere, come we stay, then later on unakuja kugundua kuna mambo kadha wa kadha hukujua kuhusu your partner, na basi unakuwa na wakati mgumu sana. So we really encourage premarital counseling. So that one can be one of the reason ambayo will end up leading to divorce, kwa sababu kama hukupata mawaidha na kuwa prepared ya mambo ambayo utakutana nayo katika ndoa. Basi unapoingia katika ndoa ukiwa na ujuzi lolote, you may end up kuwa na wakati mgumu sana. Pia katika ndoa we have post-marital counseling. Pia wale ambao wako katika ndoa wanahitaji kupitia those counseling, na most of families they do ignore this, especially men. Hawapendi kwenda for seminars or for counseling kuweza kuwasaidia katika ndoa zao. Tumepata pia about the distant marriage whereby watu wengi imeaffectiwa kwa sababu ya biashara. Mwingine anafanya kazi Mombasa, mwingine ako Nakuru, na basi that distance mkikaa kwa muda mrefu sana bila kuonana, unaweza pata mama ama mzee anapitia changamoto, na it may lead to sexual unfaithfulness, ambayo sasa when we call it the persistent sexual unfaithfulness, may end up into separation, ama divorce, kwa sababu mtu amekosa kuwa mwaminifu katika ndoa. Kwa muda amesamehewa mara ya kwanza, amerudia tena, inakuwa persistence. Na basi inakuwa sasa kusamehe inafika mahali sasa unaona ume give up, na it may end up leading to separation. Spouse mistreatment. Pia hiyo nyingine, conflict about laws katika familia, kazi ambazo ziko majukumu ambayo iko katika ndoa. Kuna ile ya mama, kuna ile ya ambao ni ya baba, na kuna ile ni ya watoto. Wengine wanakosa kufanya yale ambao ni majukumu yao, na basi marriage inakuwa ni wanapitia wakati mgumu sana. Pia poor communication, repeated mistakes. Umesamehewa mara ya kwanza, umerudia tena, na basi inakaa sasa there is that ignorance. Unakaa kama you are not serious in marriage. This may end up leading to divorce, ama separation katika ndoa. Okay, my viewer, what I'm getting from Reverend Joshua is that, and Reverend Grace, is that there are so many challenges in marriage, but there is one cure. Before you get into that marriage, you are supposed to go through marital counseling. That is what I'm getting from here. That marital counseling is very, very important. There are people who are getting into marriage, come we stay. They are not prepared by anybody. They don't know what marriage is. They get into the marriage and then they come to find issues. If you go from premarital counseling, then you will be prepared. These challenges, all these challenges that have been mentioned here today, they will be mentioned in that counseling, and you will be prepared how to deal with each one of them. Okay, my viewer, if you are already in a marriage and you are never prepared for that marriage, it's never too late. You can still hold hands and go to professionals. I've been talking about professionals. They are psychologists. They are men and women of God prepared for that good work of helping you to build your marriage. So if you are not already in marriage and you are planning to get married, go for counseling first. Go and see your reverend, mchungaji, whoever. Go and see people who have been trained. All right? If you are already in it and you are already suffering, it's never too late. Go and consult the men of God. Go and consult the psychologist. Go and consult people who are trained to deal with marriages. Do not kill each other. Do not harm each other. Do not plan divorce before you have consulted to see how you can be helped. Reverend Grace, having said that, and as we come to conclusion, because our time is far much gone, and I do believe this is a topic that we shall continue with,
we shall be identifying each topic and dealing with it individually. But for now, I want you to tell us, there are people who are suffering in marriage, okay, as we have said. Should people wait for their hands to be cut? Because we are hearing people having their hands cut. Should they wait for their eyes to be plucked out? Should they wait for death in that marriage? Or what should they do? Because marriage is forever, isn't it? Yeah, we say marriage is forever. But should they wait to die in that marriage? What should they do? Okay. What I'll say, Madam Liz, you should not wait until you are killed. You are supposed to look for a solution. Yes. Because there is always an alarm. You just see your partner how is behaving. That misbehaving, you should start to think about it. Sio tu kukaa unasema let me forgive him this time. Na unaona your life is being threatened. So the first thing I would advise those who are undergoing dangerous moment in their marriage. One, kama mulifunga doa ya kanisa, it is good you talk to your godparents and tell them we have such and such thing that is undergoing and we don't know what we can handle this. Please come and help us. Or umwambie hata kama hamtakuja lakini I need you call that man or that my partner, you talk to her or you talk to him. The other thing, it is good you involve parents. You tell them I'm threatened by this man. So now what do I do? And still wanaweza ongea na huyo mzee ama wewe kama mama. The other thing they are supposed to do, if you see your life is threatened, it is good to look for civil authority. Uende uongee na chief, umwambie fulani ninaona ni kama ataniua. Kwa hivyo mkisikia kitu fulani imenitendekea, msianze kukisia ni fulani. No, direct it is my husband or my wife. The other thing, mimi siwezi sema divorce iwe, lakini kukiwa na hatari yoyote, you can separate and give yourself time. Muone kama kila mtu ataweza kujiita kama mkutano, aweze kusahihisha mambo yenye anafanya, anaweza badilika when he come back to his senses. Lakini if worst comes worse, you can now go for divorce. Yes, madam. Yeah. Yes, my viewer, even when you go to the court, you are not given divorce straight away. You are given a number of years, like 3 years, to stay apart, so that you can be able to sort out your problems and see whether you can still come together and love each other again and begin all over again. And this is the period where you even go for counseling and then you restart all again. So you don't have to divorce, you don't have to die, but you can be helped, isn't it? Yeah, Madam Liz, it's also good to say that in Malachi 2 verse 16, God is outrightly says that, for I hate divorce, says the Lord of Israel. So, my viewers, divorce is sin against God. It is an agent that devil used to destroy the good institution that is of marriage that God started. So Christian should at all costs avoid it as much as possible. God intention, that is in the beginning, human being to have a permanent union. Sin is but when sin ilipoingia katika dhambi ilipoingia katika duniani, mambo mengi mabaya yakaja na ilianza kuingia katika ndoa. That's when we have separation, the issue of adultery, and tunaposoma katika Matthew chapter 19 verse 9, tunaona pale divorce is accepted in case of sexual or marital unfaithfulness. But this does not mean adultery can only cause, that is a must, it cause divorce. Kwa sababu pia we also talk of forgiveness. Forgiveness
Adultery is like any other sin, and it can be forgiven. Okay. So not only, not every act of unfaithfulness may lead to divorce. Jesus himself forgave the woman who caught in adultery, and you can see this in John chapter 8 verse 11. So divorce should be the last option, my viewers. Mchungaji, naona our time is far much gone. We shall be back here, our viewers. I promise you, these people, they are wonderful people. We shall be back here to continue with the same topic of marriage. We are going to look at all these issues one by one. And by the time we finish with you, my viewer, you will be in a better place. So I want to begin with you, Mchungaji. Look at the camera. Greet one person or two and give them your number. Okay, thank you my viewers. Nashukuru tumekuwa na wakati mzuri. Hakika ndoa iko na changamoto zake nyingi sana, lakini pia hapa katika mada Liz Levick TV tunasema ndoa inaweza. Yes. Japokuwa unapitia changamoto nyingi sana katika hiyo ndoa yako, trust God na be prayerful. Ombea huyo mume wako, ombea huyo mke wako, and even your children and your parent, everyone who is included in your marriage, commit them to God, kwa sababu with God all things are possible. Namba yangu ya simu ni 0721 511 563. Ukinipigia tunaweza ongea zaidi na hakika utaweza kubarikiwa. Pia ningependa kuchukua nafasi hii kusalimia wazazi wangu, that is Mr. and Mrs. Kitonga na Mr. and Mrs. Kinyanjui, my brothers and sisters, na pia singependa kuwasahau Wakristo wangu wa Mtakatifu Paulo pale Kiratina. Asante sana kwa sababu watazamaji wote mmesikia jambo hilo kuhusu ndoa. Ni topic kubwa, lakini najua tutaweza kupata nafasi nyingine tukuje tuendelee na mambo na changamoto ambazo zinakumba ndoa zetu. Thank you very much. Reverend Grace, half a minute. Look at the camera. Greet one or two people. Yes. Okay, Bwana asifiwe. And give them your number. Nimeshukuru sana Mungu kwa hii nafasi ambayo tumepata, na ningetaka kusema tukimalizia, tafadhali wenye wana divorce, please seek counseling. There are those who have that profession. Hata mimi ukiniona, I will help you not to divorce your partner. At least marriage iendelee kulingana na vile Biblia imesema. Ningetaka kuwashukuru wote. Kwanza nishukuru Madam Liz kwa kunipea hii nafasi. Tena niweze kusalimia watu wote ambao wananijua na wanaonitazama wakati kama huu, na Wakristo wetu wote wa section 58, na pia niweze kusalimia hata wazazi wangu wa pande zote mbili walio Bahati na wengine walio Kiambu, wote nimewasalimu. Na nishukuru Mungu kwa hata kunibariki na watoto wasalimike mahali walipo, na Mungu azidi kutenda mema maishani mwetu, na zaidi ya yote katika ndoa zetu. Tupendane, upendo ndio kitu ile inayofanya ndoa iweze kuendelea. Mungu awabariki. So we say thank you very much for coming. I don't know whether we can close with a word of prayer. Okay, yeah. A short one, because of time. Okay. And before I close, I have forgotten to greet my colleague, Reverend Kamano. Pokea salamu zangu. Yeah. So we will pray. You or you? Okay, shall we pray? Okay. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi njema ambao umetupa katika Levick TV siku ya leo. Na Baba wa mbinguni, tukaangazia kati ya changamoto ambazo zinakumba ndoa zetu. Naona mtazamaji wangu ambaye anaumia katika ndoa yake na he's just about to quit. Baba wa mbinguni, kutokana na mawaidha ambayo tumeweza kuongea siku ya leo, naomba ya kwamba utaweza kumpa nafasi nyingine katika ndoa yake, katika jina la Yesu Kristo.
Naomba ya kwamba kulingana na changamoto ambazo tunazipitia, Baba wa mbinguni, nainua jamii hii, nainua familia hii, Baba wa mbinguni, mbele zako, ukawapa amani yako, ukawasaidia ndiposa kuweza kusimamisha ndoa yao. Baba wa mbinguni, ni asante kwa sababu wewe watujua. Endelea kutupa nafasi nyingi kuendelea kujua mambo ambayo yanayohitajika katika ndoa zetu. Tubariki na utuinue. Kumbuka Liz TV, Baba wa mbinguni, na sio Baba wa mbinguni, ukaweza kumbariki na diposa aweze kufikia watu wengi kupitia TV hii, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Okay. So thank you very much for coming. God bless. God bless. I've forgotten to say my number. My number is 0724 566 527. 0724 566 527. Thank you. So my viewer, till next time, God bless you. Thank you. God bless you. Thank you.